Okay, today I'll discuss on the GDG concept, that is the generation data group. So basically, these generation data group files are used to take the backup of any input file on the same name. So ఇప్పుడు మీరు జనరల్‌గా మీరేం జరుగుతుంది. సో వెన్ యూ సీ రైట్ వెన్ యూ క్రియేట్ ద న్యూ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆన్ PS ఫైల్. So it will if it is already exist, if you are again trying to create that file, it is throwing as duplicate అని మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. Okay, did you observe that? Guys, Yes, sir. yeah. So like if you want to take the backup on the same file, if no same file మీద బ్యాకప్ తీసుకోవాలని అనుకోండి. Suppose if you want to if you are taking the report on daily basis, okay, and if you want to see the previous 10 days before file or 15 days before file. So if you are taking the backup of normal PS file, it will be not possible because it will overwrite the data. సో మీకు ఓన్లీ సింగిల్ ఫైల్ మీద నార్మల్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ మీద డేటా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో అది ఓవర్ రైట్ అండ్ ప్రీవియస్ ఫైల్ ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేసేసి కొత్త ఫైల్‌ని డేటా క్రియేట్ చేస్తుంది. If you want to see the previous days versions, suppose I have take the backup of 10 days. ఇప్పుడు నేను 4th July. Okay, if I want to see the previous versions, so if on normal PS file it will be not possible. So by using the generation data group, we can take the backup of any file on the same name and we can see the data if previous versions. So depends upon your versions, how many versions you want to see. You can create that number of versions and you can go and check the previous versions data. Okay, so that is not possible on the sequential file. So only by using the generation data group we can create the we can take the backup of your data and we can see the if you want to see the previous versions of any dates, we can go and check on the previous versions data. Okay, so that is we call it as a generation data group. Okay, let's see how to create the generation data group, how to access that versions, what is the different types of modes are available, we can see. Okay, here the main advantage of GDG is that the same JCL can reuse or re-executed without making any change. Okay, if you నార్మల్గా అయితే మనం ఫైల్ వర్షన్స్ మీకు డైలీ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించేటప్పుడు ఏం చేశాను, అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్ మారుస్తూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాం బికాస్ టు ఓవర్కమ్ ద డూప్లికేట్ ఇష్యూ. But if you are using the JDG file, we no need to change the version. Simply same JCL can be reused and re-executed multiple times. So whenever you submitted the job, it will create the new versions. New versions will be created on the same name. Okay, that is the generation group. Once if you see the examples, you will come to know how to use the JDG files. Okay. So to create the GDG files, we use the IDCAMS utility. So by using the IDCAMS utility, we can create the GDG base. So here we have the GDG base is there. On that base, we will create the versions. Okay, whatever the versions, how many number of versions you want to see depends upon your requirement. We can create the number of versions. Okay, ikkada a total maximum number we can create up to 255. So for one base we can create up to 255 versions. Okay, so this is the maximum number 255. Okay, so up to 255 we can create. Here we have the four options are there: no empty, empty, scratch and no scratch. So let's see what is the difference between the no empty, empty and scratch and no scratch. Okay, so what is the no empty? So what is the scratch? So no empty means, listen careful guys, this is very important GDG concept. So no empty means, suppose if you have created your base with the 5 versions. Okay, let us assume if you put the limit as 5, so 5 limit పెట్టేసి and you have created a GDG base. Okay, and now you have reached the 5 versions. So on the file you have reached the 5 versions. Whenever it creates the new version, ఇప్పుడు మనం 5 లిమిట్ పెట్టాం కాబట్టి suppose if you create the 6th version, when you create the 6th version, your oldest version will be uncatalogued. That means first version అనేది uncatalogue అయిపోతుంది if you create the GDG base with no empty option. But when you create the version create the base with empty option, when you create the base with empty option, so whenever the new generation gets created, so all the previous versions will be uncatalogued. అంటే 6th version క్రియేట్ అయినప్పుడు టోటల్ 5 versions కూడా నీకు కనపడవండి in the empty option. But when you use the no empty option, only first version will be uncatalogued. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఫస్ట్ వర్షన్ ని ఉందో అది మాత్రమే అన్కాటలాగ్ అయిపోతుంది.
Okay. So scratch and no scratch means, so when you use the scratch option, whatever the uncatalog version, right, that will be deleted from the entry system. Okay, but when you use the no scratch option, it will not delete the any version. Okay, it will just it will just remove from the catalog entry system. It will not delete from the entry system. Okay, so these are the options. Don't worry, just as of now, just remember the what is the options. I will show you the example between the no empty and apt, then you will clearly come to know. Okay, so we use the idcams utility for creating the jdg base. So what is the utility used for creating the ps file? సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏ యూటిలిటీ యూజ్ చేస్తాము? పిఎస్ ఫైల్ ఆర్ పీడిఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికైనా డిలీట్ చేయడానికైనా మనం యూజ్ చేసే యూటిలిటీ నేమ్ ఏంటి? EBR14. IEFBR14. ఓకే, IEBR14 వెరీ గుడ్. సో కిషోర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి గుర్తుంది, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయట్లేదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు. ఓకే, జగదీష, వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ యూస్ ఫర్ కాపింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ పిఎస్ ఫైల్ టు అనదర్ పిఎస్ ఫైల్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ బేస్? పిఎస్ ఫైల్ నుంచి ఇంకో పిఎస్ ఫైల్ కాపీ చేయడానికి కండిషన్ బేసెస్ కాకుండా ఏ యూటిలిటీ యూస్ చేస్తాం? IDM compare. వెరీ గుడ్. ఐఎఫ్బిఆర్ ఐబి కంపేర్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఐబి కంపేరా ఐబి కాపీయా? Compare. కంపేర్ చేయడానికండి, కాపీ చేయడానికి ఐఎఫ్బిఆర్ కాపీ యూస్ చేస్తాం, ఐబి జనర్ యూస్ చేస్తాం. సారీ, don't get confused me guys. Okay, so let's see, for creating the jd base, we use the id cams utility. Let's see how to create the jdg base. And okay, so this is the example. I am also putting all the sample jcls in your slides, you can just go through it. Okay, so here similarly మనం sort గాని remaining utilities ఎలా అయితే యూస్ చేస్తామో, so here we have to put the pgm equal to id cams. So that means this id cams utility is predefined by the ఐబిఎం. సో మనకి ఐబిఎం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఇవన్నీ కామెంట్స్ అండి. కిషోర్, నేను యాజ్ టీజ్ గా కాపీ చేసినట్టున్నాం. ఇవన్నీ కూడా కామెంట్స్. ఇట్స్ కామెంట్స్ ఓన్లీ, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ద సిస్ఇన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద డిఫైన్ gdg. ఓకే, నేమ్, వన్ సెకండ్ గైస్. Okay, sorry guys. Yeah, so this is the way we have to create the gdg base. So remember guys, if you are using the any utilities, మీరు ఏ utility యూస్ చేస్తున్నా కానీ, if you have to pass the conditions, that you should be pass only through the sysin. మనం sysin ద్వారా కండిషన్ పాస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ సార్ట్ యూస్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎనీవేర్, సో sysin ద్వారా మనం కండిషన్ పాస్ చేస్తాం. సో కిషోర్, మీరు అడిగారు ఒక క్వశ్చన్. సో మన యూటిలిటీని బేస్ చేసుకుని మన పారామీటర్స్ మెన్షన్ చేయాలంటే నో, మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం యూటిలిటీ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so depends upon our requirement, we have to use the utility. Okay, not based upon the utility, we have to use the parameters. So మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం యూటిలిటీ యూస్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ న్యూ పిఎస్ ఫైల్ ఆర్ పీడిఎస్ ఫైల్, then we will go with the IABR14. If you want to compare the two files without any condition basis, then we will go the IEB general, IB compare. Okay, like that way we have to use. Okay, based upon the utility, we have to mention the parameters. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఐబి కంపేర్ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, sysut1 sysut2 డిడి నేమ్స్ ద్వారా ఫైల్స్ ఇస్తాము. ఓకే, సార్ట్ యూటిలిటీ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సార్ట్ ఇన్ ద్వారా ఫైల్ ఇన్పుట్ వేస్తాం, సార్ట్ అవుట్ ద్వారా అవుట్పుట్ ఫైల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, yeah, so in all these utilities, in through the sysin only we have to pass the conditions. So in this id camps I want to create the gdg base. So here I am define gdg in bracket name. So whatever the base name you want to create, that name we have to mention here. And the here limit, so how many versions you want to see at a time. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు 6 పెట్టావంటే నీకు ఆన్ ద స్క్రీన్ 6 కంటే తర్వాత కనపడవు. అంటే కొత్త వర్షన్స్ క్రియేట్ అయినా ఓల్డ్ పోతాయి, నీకు ఓన్లీ 6 మాత్రమే, అంటే 6 డేస్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ మాత్రమే నువ్వు చూసుకోగలవు బ్యాకప్. సో నో ఎంటీ స్క్రాచ్, నో ఎంటీ అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద 7th వర్షన్, ఫస్ట్ వర్షన్ విల్ బి అన్కాటలాగ్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఫాలో అవుతున్నారా?
బ్రో మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అందుట్లో ఉండాలంటే సేవ్ చేసుకోవాలా? ఇందులో లైబ్రరీస్‌లోనా? పీడీఎఫ్ లైబ్రరీలోనా? పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసాం కదా! ఉంటాయి ఆ! ఆటోమేటిక్‌గా. అవన్నీ నువ్వు అంటిల్ అన్‌లెస్ నువ్వు డిలీట్ చేయనంత వరకు ఉంటాయి. కాకపోతే మైగ్రేట్ అయిపోతాయి. అంటే నేను క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఉన్నాయి మొత్తం. తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే కనిపించలేదు. ఎందుకుండవు? ఉంటాయి. ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్. అంటిల్ అన్‌లెస్ నువ్వు ఇంటెన్షనల్‌గా నువ్వు డిలీట్ చేస్తే తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ డిలీట్. చెక్ ప్రాపర్‌లీ. నువ్వెలా క్రియేట్ చేసావో చూసుకో ఒకసారి. ఓకే. Okay. So this is my ID cams JCL. So here this is JCL and not program. Okay. This is my ID cams JCL. So here I'm creating the GDG base with money dot test something. I'm giving three. So one already ఉన్నట్టుంది. Okay, money dot test dot GDG 3 base create చేస్తున్నాను. You can give the any name guys. ఇక్కడ money అనే ఇవ్వాలని అనలేదు. Whatever you can give IBM user and something else. Okay. But in real time you will have to follow some standards. So like high level qualifier should be the common qualifier. Like that way there could be some rules are there. You should be follow the same. Okay. So here for our practice, I'm just giving the money.test.jdg3 and the limit I am giving just 3 limit. Okay. And the no empty scratch options are providing. Okay. So we'll have to follow the same syntax for creating the GDG base. Okay. So directly you can submit the job. So I'm submitting the job. Okay. So we got the max C. Okay, to see the file, same similarly. If you see guys, any file you can, if you want to open the any file, so 3.4 is the only option to open the any file. Okay, I'm still going to start 3.4. Okay, if you see here, for all the GDG base, you will have the question mark like this. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇలా ఉంటాయండి. ఓకే, సో నార్మల్ ఫైల్ కి అయితే you will see the some value. I will open the normal PS file also. నార్మల్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ కి అయితే సో ఇట్ విల్ షో ద వేర్ దట్ పిఎస్ ఫైల్ ఆర్ సపోజ్ ఇదే పిఎస్ ఫైల్ చూడండి. ఇక్కడ మనం 76SS1 అనే కంటైనర్ లో మనం ఈ ఫైల్ స్టోర్ చేసాం. బట్ ద నా జేడిజి ఫైల్ యూ విల్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ లైక్ దిస్. సో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇలా ఉంటాయి. Okay, so if you are creating the versions that will be append to the same name. So whatever the base name you have created it, right? So it will append to that base name. Okay, let me create one back versions ఒక version create చేస్తాను చూడండి. Okay, so ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ మై ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ఫర్ కాపీ చేయడానికి మనకి యుటిలిటీ ఏంటి? ఐఈబీ జనర్ యుటిలిటీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద సార్ట్ యుటిలిటీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఐఈబీ జనర్. సో ఐఈబీ జనర్ యూజ్ చేసేసి సో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే నేను సిస్ ప్రింట్ స్టెప్‌లో చూడాలనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ ద సిస్ యూటీ1 ఐఎమ్ గివింగ్ ద మై ఇన్పుట్ ఫైల్. డిఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు మనీ డాట్ టెస్ట్ డాట్ పిఎస్ ఫైల్ అనే ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇస్తున్నాను. ఇన్ సిస్ యూటీ2 ఐఎమ్ గివింగ్ మై బేస్. ఓకే, ఇక్కడ if you are taking the backup from the GDG base, so you have to mention the +1 guys. Okay, money.test.gdg3 of +1. So if you mention the +1, so it will copy the data and it will create the new version onto this file. Okay, so money.test.gdg3 of +1. Okay, so కొత్త version అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, సో ఇదా ఇలాగే అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద జీడీజీ బేస్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్ ఆన్ ద జీడీజీ బేస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు +1. సో +1 అని ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ వర్షన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. Okay, we got the max is 0. Now if you go and see that JDG base, a new version will be created. Hmm. ఇందాక మనకి ఏముంది జస్ట్ బేస్ మాత్రమే ఉంది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనం ఏమేమి ఇచ్చాము మనీ డాట్ టెస్ట్ డాట్ జీడీజీ. GDG. సీ హియర్ ఏ న్యూ వర్షన్ గాట్ క్రియేటెడ్ ఇలా వర్షన్ వస్తుందండి. ఈ వర్షన్ మనకి 675 అని వస్తుంది. ఓకే,
If you open the data inside, you can open the this version. మనకి ఈ version open చేసి చూడగలం, but you cannot see the base. If you are trying to open this GDG base or tape entry, so you cannot open the base. You can open the whatever the version you created, that can be open, and you can see the data inside that version. Okay, clear guys, అర్థమైందా? So now again I am going to create the new version. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకొకటి వర్షన్ ఇప్పుడు సేమ్ జేసీఎల్ యూస్ చేయాలి. నార్మల్లీ ఇప్పుడు మనం ఒక పిఎస్ ఫైల్ మీద బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఆ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ వస్తుంది. మిగతా పారామీటర్స్ సేమ్ అండి. నార్మల్ పిఎస్ ఫైల్కి సేమ్ ఎలా పెడతామో సేమ్ యూస్ చేస్తాం. బట్ అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ వర్షన్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద సేమ్ బ్యాకప్ ఆన్ దిస్ ఫైల్, మనకి ఏమొస్తుంది? డూప్లికేట్ రికార్డ్ ఆన్ దిస్ వాల్యూమ్ అని వస్తుంది. బట్ అలా జీడీజీ బేస్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ ఇష్యూస్ రాదు. సో సేమ్ ఫైల్ మీద మళ్ళీ జాబ్ సబ్మిట్ చేసామంటే సీ హియర్ ఇప్పుడు మ్యాక్సెస్ 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో ఆన్ సీ దట్ ఫైల్, మనం ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే, మళ్ళీ జీడీజీ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే సీ హియర్ సెకండ్ వర్షన్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లిమిట్ ఎంత పెట్టామండి ఈ బేస్కి? లిమిట్ ఎంత పెట్టాం? ఆప్షన్స్ ఏం పెట్టాం? డూ రిమెంబర్? లిమిట్ 3 పెట్టాము, నో ఎంటీ స్క్రాచ్ పెట్టాం. ఓకే, నో అగైన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద థర్డ్ వర్షన్. సో లిమిట్ 3 పెట్టాము, సో థర్డ్ వర్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ ఆర్ఈఎఫ్ కమాండ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ రీఫ్రెష్. సో ఓకే, థర్డ్ వర్షన్ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను నో ఎంటీ ఆప్షన్స్ పెట్టి క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ద న్యూ వర్షన్, ఓకే లెట్స్ సీ ఏమవుతుందో చూడండి. సో సబ్మిట్. ఇప్పుడు మనం లిమిట్ 3 పెట్టాం. సో లిమిట్ 3 పెట్టాం కాబట్టి 3 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ మనం ఇంకో కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్ ఇట్, సీ హియర్ యువర్ ఓల్డెస్ట్ వర్షన్ యాజ్ అన్కాటలాగ్. ఓకే, ఫస్ట్ వర్షన్ అనేది మనకి కనపడకుండా ఎగిరిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద నో ఎంటీ స్క్రాచ్ ఆప్షన్. అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ పోయింది, దట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంట్రీ సిస్టమ్ నుంచి అది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద జీడీజీ బేస్ విత్ ఎంటీ, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నో ఎంటీ స్క్రాచ్ పెట్టాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద విత్ ఎంటీ స్క్రాచ్, ఇప్పుడు నేను ఎంటీ ఆప్షన్ పెట్టి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుద్దో చూడండి, నేను జీడీజీ 4 క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ సబ్మిట్ ఇట్. Guys, listen carefully. This is very, very important interview questions. What is the difference between the empty, no empty? Okay, empty, no empty, scratch and no scratch అంటే ఏంటో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మరీ చెప్తున్నాను మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలని. ఇప్పుడు నో ఎంటీకి తీశారు. నో ఎంటీకి మనకేంటి, ఫస్ట్ వర్షన్ అనేది అన్కాటలాగ్ అయిపోయింది. అంటే లిమిట్ మనం రీచ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వర్షన్ అన్కాటలాగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మనం ఫోర్త్ వర్షన్ కూడా సేమ్ లిమిట్ 3A పెట్టి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ దిస్ వన్, సో max is 0. If you open that file, see here we have the 4th version. See here మన ఫస్ట్ వర్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్ అగైన్. ఎందుకంటే మనకు 3 లిమిట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు చూపించడం కోసం. జస్ట్ ఐఎమ్ రీఫ్రెషింగ్ ఇట్. రీఫ్రెష్ ఇట్. ఓకే, 2. సో నౌ సబ్మిట్ ఇట్. ఓకే, రీఫ్రెష్ ఇట్. థర్డ్ వర్షన్. ఓకే, నౌ అగైన్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవ్వాలి చెప్పండి? ఇప్పుడు మన జీడీజీ 4కి ఇప్పుడు మనకి 3 లిమిట్ వచ్చింది. మనం వీఆర్ క్రియేటెడ్ ద జీడీజీ బేస్ విత్ 3 లిమిట్ యాజ్ 3. సో 3 లిమిట్ పెట్టి క్రియేట్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ అగైన్ ద జాబ్. ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ దిస్ జాబ్ అగైన్. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? టెల్ మీ. ఎర్రర్ వస్తుంది. సారీ, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? అంటే మనం లిమిట్ 3 పెట్టాం కదా బ్రో. 3 పెడితే ఏమవుతుంది? మనం ఆప్షన్ ఏం పెట్టాం? ఎంటీ పెట్టాం. అసలు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు? అంటే మనం లిమిట్ 3 ఇచ్చాం కదా, మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇందాక కూడా లిమిట్ 3A పెట్టాం కదా. జీడీజీ 3 కూడా మనం లిమిట్ 3A పెట్టాము. ఆప్షన్ ఏం పెట్టాము? అక్కడ నో ఎంటీ పెట్టాము. ఈ జీడీజీ బేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎంటీ ఆప్షన్ పెట్టాము. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకుంటున్నావు? సరే, అంటే నేను టెల్ మీ. మళ్ళీ క్రియేట్ అవ్వదు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు ఎంటీ ఆప్షన్ కి అయితే క్రియేట్ అవ్వదు అనుకుంటున్నావా?
ఓకే. సరే. ఓకే. ఫస్ట్ సో, 3 జీడీజీ 3కి అన్‌క్యాటలాగ్ మన లాస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. సో, జీడీజీ 3కి మనకేమైంది? ఒక లిమిట్ రీచ్ అయిన తర్వాత కొత్త వెర్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి జీడీజీ 3కి ఏమైంది? జీడీజీ 3కి మనం కొత్త వెర్షన్ అంటే ఫోర్త్ వెర్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకేమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్? గైస్ ఇప్పుడే చూసారు గదా ఎగ్జాంపులు. ఇప్పుడు జీడీజీ 3కి మనం కొత్త వెర్షన్ పెట్టి క్రియేట్ చేసాం. అప్పుడు ఫోర్త్ వెర్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకేమైంది? ఫస్ట్ వెర్షన్ అనేది అన్‌కెటలాగ్ అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ వెర్షన్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే. జీడీజీ 4కి మనం ఆప్షన్ ఏం పెట్టాం? గైస్ మీరు నన్ను క్యాచ్ అవ్వట్లేదు. నాకు అర్థమైపోయింది. సీ హియర్ మనం జీడీజీ 4కి ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టాం. జీడీజీ 3కి అయితే నో ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టాం. సో, నో ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో, కొత్త వెర్షన్ ఇక్కడ ఏవి ఇష్యూస్ రావండి. ఎర్రర్స్ ఏమీ కొట్టవు. నువ్వు పెట్టిన ఆప్షన్ బట్టి ఇట్ విల్ బి యాక్ట్. ఓకే. జీడీజీ 3కి మనం ఏం పెట్టామంటే నో ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టాం. జీడీజీ 3కి నో ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టాం కాబట్టి సో, ఐ విల్ షో యూ. సో, వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు ద లిమిట్ మనం లిమిట్ ఏం పెట్టాం? 3 లిమిట్ పెట్టాం కాబట్టి ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కుడ్ సీ ద ఓన్లీ 3 వెర్షన్. అంటే నువ్వు ప్రీవియస్ గాని, ఇప్పుడైనా గాని ఓన్లీ 3 వెర్షన్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలవు. సో, వెనెవర్ క్రియేట్ ద న్యూ వెర్షన్ ఇప్పుడు 3 లిమిట్ అయిపోయింది. సో, ఫోర్త్ వెర్షన్ క్రియేట్ అయింది. అప్పుడేమవుతుందంటే నీ ఫస్ట్ వెర్షన్ అనేది అన్‌క్యాటలాగ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫస్ట్ అన్‌క్యాటలాగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 5 వెర్షన్ క్రియేట్ చేసావు. సో, ఫిఫ్త్ వెర్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సెకండ్ వెర్షన్ అనేది ఎళ్ళిపోతుంది. ఎంట్రీ సిస్టమ్ నుంచి ఎళ్ళిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 6 క్రియేట్ చేసామంటే 3 పోతుంది. 7 క్రియేట్ చేసామంటే 4 పోతుంది. 8 క్రియేట్ చేసామంటే 5 వెళ్ళిపోతుంది. అలాగా. దట్ ఈస్ నో ఎంప్టీ ఆప్షన్. అంటే ఓన్లీ ఓల్డెస్ట్ ఒక్క వెర్షన్ మాత్రమే అన్‌క్యాటలాగ్ అయిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎంప్టీ ఆప్షన్ ఇప్పుడు మనం జీడీజీ 4కి ఇక్కడ ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టాము. ఓకే. సో, ఫర్ ఎంప్టీ ఆప్షన్ సో, లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో, ఫర్ ఎంప్టీ ఆప్షన్ మనకేంటి 3 వెర్షన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో, మనం ఎంప్టీ ఆప్షన్స్ కూడా మనం ఏం పెట్టాం లిమిట్ 3 పెట్టాం. సో, స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ జనరేటెడ్ ద న్యూ వెర్షన్ ఓకే. ఎంప్టీ ఆప్షన్ బేస్‌కి నువ్వు కొత్త వెర్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. అంటే లిమిట్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త వెర్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సీ హియర్ నేను కొత్త వెర్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఓకే. లెట్స్ సీ ఏమవ్వబోతుందో చూడండి. సో, ఐయామ్ జస్ట్ రిఫ్రెషింగ్. ఏమైంది ఇప్పుడు? వాట్ యూ అబ్జర్వ్? వాట్ యూ అబ్జర్వ్ గైస్? హలో! ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఒకటే ఉంది. రిమైనింగ్ అన్నీ అన్‌క్యాటలాగ్ ఉంది. యెస్. ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ అన్నీ గూడా అన్‌క్యాటలాగ్ అయిపోయాయి. ఓకే. ఎంప్టీ ఆప్షన్ అంటే ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ మొత్తాన్ని తీసేస్తుంది. నో ఎంప్టీ ఆప్షన్ అంటే ఓల్డెస్ట్ వెర్షన్ మాత్రమే లేటెస్ట్ వెర్షన్ వచ్చినప్పుడు ఓల్డెస్ట్ వెర్షన్‌ని తీసేస్తుంది. వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు ద లిమిట్ అంటే ఆ లిమిట్‌కి రీచ్ అయినప్పుడు ఓల్డెస్ట్ వెర్షన్‌ని తీసేస్తుంది. ఓకే. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా రెండిటికి? రాజ్‌కుమార్, జగదీష, అర్థమైంది బ్రో. అర్థమైంది. చిన్న మీకు అందుకే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మరీ చెప్తున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ సరే 3కి చూద్దాం. 3కి మనకేముంది ఇందాక 2, 3, 4 ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సబ్మిట్ చేస్తే 2 వెర్షన్ ఎళ్ళిపోతుంది. ఓకే. చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం 3 వెర్షన్ చూద్దాం. 3కి మనం ఏం పెట్టాం? నో ఎంప్టీ పెట్టాం. ఓకే. ఇప్పుడు 3కి మనకేముంది 2, 3, 4 ఉంది. లిమిట్ 3 ఉంది కాబట్టి 3 కనిపిస్తాయి. కొత్త వెర్షన్ జనరేట్ అవుతుంటే కొత్త వెర్షన్ జనరేట్ అవుతుంటే ఏమవుతుందంటే సీ హియర్. సెకండ్ వెర్షన్ ఎళ్ళిపోయింది. ఓకే. బట్ ఎంప్టీ ఆప్షన్‌కి మాత్రం మొత్తం ఎగిరిపోతాయండి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు 4 ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్‌గా అవుతది. మళ్ళీ నార్మల్‌గా 3 వెర్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఐయామ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. ఓకే. సో, నార్మల్ ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ ఇట్. సో, నార్మల్‌గా 5 వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ 3 లిమిట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నార్మల్‌గా అవుతది. మళ్ళీ సబ్మిట్ అయింది. ఓకే. నార్మల్‌గా మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసాం. 6 ఉంది. ఇప్పుడు గాని మళ్ళీ కొత్త వెర్షన్ జనరేట్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? ఎంప్టీ ఆప్షన్‌కి
ఎంటీ ఆప్షన్కి ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ 4, 5, 6 కూడా ఎగిరిపోతాయి. మనం 4 ఆప్షన్కి ఎంటీ ఆప్షన్ పెట్టాం. సో రీఫ్రెష్ చేసామంటే సీ హియర్ మొత్తం కూడా పోయి ఓన్లీ లేటెస్ట్ వర్షన్కి వస్తుంది. అర్థమైందా? గైస్, am I clear? Still any confusion? Rajkumar, Jagdisha, Bharat, Kishore. అర్థమైంది బ్రో. అది లిమిట్ పెట్టినప్పుడు మనం ఇంకోటి సబ్మిట్ చేస్తే స్టార్టింగ్‌లో ఉన్నది క్లియర్ బ్రో. వాల్యూ అది ఫైల్ అనేది పోతుంది. అదే Hmm. మనం ఎంప్టీ ఆప్షన్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఒక లిమిట్‌కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా ప్రీవియస్ అన్నీ పోతున్నాయి. మళ్ళీ Yes. మనం తీసుకుంటే. Very good. అంతే అంతే. ఎంటీ పెడితే ప్రీవియస్ వర్షన్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. when it reaches a limit. నో హ్మ్. ఎంటీ పెడితే ఓన్లీ ఓల్డెస్ట్ వర్షన్ మాత్రమే అన్కెటలాగ్ అయిపోద్ది. అన్కెటలాగ్ అనాలి. ఓకే ఓకే గైస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద జీడీజీ బేస్ వన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫర్ క్రియేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, నా లేటెస్ట్ జీడీజీ బేస్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ని నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ వర్షన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద, ఎలా ఇస్తాము అంటే మొత్తం డిలీట్ చేశాను. Second guys. IPF 14. Okay. ఓకే, సో దీన్నే చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ సినారియో గైస్. రియల్ టైమ్ సినారియోలా ఉంటుంది, చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో నౌ వీఆర్ గుడ్. ఓకే, న్యూ వర్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, +1 అని క్రియేట్ చేసి జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ మై సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసేసి దాన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలనుకున్నాను. జస్ట్ కాపీ. ఓకే, సో హియర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్, నేను ఈ స్టెప్ మొత్తం రిపీట్ చేయాలి. కమాండ్ ఏమి ఇవ్వాలండి? హౌ టు రిపీట్ కంప్లీట్ దిస్ స్టెప్. ఆర్ఆర్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కావాలో ఆర్ఆర్ అని ఇచ్చేసి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దీనికి స్టెప్ 2 ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో హియర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద, ఐ వాంట్ టు టేక్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ సెకండ్ స్టెప్. హౌ టు గివ్ దట్ సినారియో, ఎలాగా చేస్తాం ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఫైల్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆఫ్ 0. ఓకే, ఆఫ్ 0 అని ఇచ్చామంటే యూ కెన్ టేక్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఇప్పుడు మనకి జీడీజీ 4లో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏముంది, 7 ఉంది. ఇదొకటే ఉంది కదా. సో దీన్ని నువ్వు ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలి అనుకున్నావంటే నీ స్టెప్కి ఆఫ్ 0 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఒక వర్షన్ జనరేట్ చేయాలంటే +1 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఆ జేసీఎల్లో జనరేట్ అవుతున్న సేమ్ ఆ వర్షన్ని ఇంకొక స్టెప్లో ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి అంటే వీ షుడ్ బి యూజ్ ద సేమ్ +1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో త్రూ అవుట్ ద జేసీఎల్ +1 మీన్స్ ఇట్ విల్ పాయింటెడ్ టు ద వాట్ ఎవర్ ద వర్షన్ జనరేటెడ్ హియర్, that will pointed to the same version. ఓకే, త్రూ అవుట్ ద జేసీఎల్ అంటే జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా. సో ఇఫ్ యూ పాయింటెడ్ టు ద +1, ఇప్పుడు +1 పాయింట్ చేసామంటే నీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఫైల్ జనరేట్ అవుతుందో అదే అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఫస్ట్ స్టెప్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ యాజ్ మై ఇన్పుట్ ఫైల్. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఒక కొత్త వర్షన్ జనరేట్ చేశాను. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్లో ఆ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ ఫైల్ని ఇక్కడ ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఇంకొక వర్షన్ జనరేట్ చేయాలి అంటే +2 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్,
you have to give of 0. If you want to generate the one version on top of that, +1 అని ఇవ్వాలి. if you want to take the if you want to take the sorry China, any doubts? Please go on mute if you don't have. If you want to take the so if you want to take the output of my first step to input of my second step, thus ఇక్కడ మనం +1 అని యూస్ చేస్తే సేమ్ +1 అనే ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే సింబల్ మెన్షన్ చేస్తామో సేమ్ సో ఇస్తాం. దాన్ని ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది. నౌ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుంటే సి హియర్, ఇప్పుడు నేను ఈ సెకండ్ స్టెప్ యొక్క అవుట్పుట్ ని థర్డ్ స్టెప్ గా ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలంటే +2 ఇవ్వాలి. ఇక్కడ +2 జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇంకొక వర్షన్ జనరేట్ చేయాలంటే +3 అని ఇస్తాం. ఇది సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ టేకింగ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ వర్షన్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? If you want to take the input, if you want to take as input of your latest version, so 0 అని ఇస్తాం, of 0 అని ఇవ్వాలి. If you want, and now you are creating the one version in this step. If you want to take the output of my first step as input of my second step, then you have to give the +1, that whatever the symbol ఇక్కడ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నావో అది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? ఇది అర్థమవుతే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఇప్పుడు నీ జాబ్ అనేది నార్మల్గా ఫ్లోలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే ఫైల్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వన్స్ అన్ని స్టెప్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అంటే జాబ్ అనేది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే నీకు ఈ వర్షన్ ఫిజికల్గా ఇక్కడ అవైలబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కనిపించేది ఫిజికల్గా వన్స్ నీ జాబ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అంటే ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఇది ఫిజికల్గా నీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నీకు నార్మల్గా అవైలబుల్గా అవ్వదు అంటే ఓకే, సో ఇది అర్థమైందా ఫస్ట్ మీకు? సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ ని సెకండ్ స్టెప్ ని ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలంటే సో +1 అని ఇస్తాం. సో త్రూ అవుట్ ద జాబ్ నువ్వు ఇంకా ఇంకా ఎక్కడ స్టెప్స్ అయినా, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఇంకొక ఫోర్త్ స్టెప్ క్రియేట్ చేసావు. సో ఫోర్త్ స్టెప్ ని ఫస్ట్ స్టెప్ యొక్క అవుట్పుట్ ని నీకు ఇవ్వాలి అనుకుంటే సేమ్ +1 అనే ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ యొక్క అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్తగా ఇచ్చేసి 1 అని ఇచ్చేసి ఫోర్త్ స్టెప్ ఇలా జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో త్రూ అవుట్ ద జాబ్, సో ఇఫ్ యూ పాయింట్ టు ద +1, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే +1 పాయింట్ చేసామంటే ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ నీకు అక్కడ పాయింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్. am I clear guys? Are you with me? క్లియర్ బ్రో. Okay, so now this is the scenario, very very important scenario, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏంటంటే suppose my step is first step is successfully executed. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో సెకండ్ స్టెప్ అబెండ్ వచ్చింది, సమ్ ఇష్యూ వచ్చేసి అబెండ్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా ఇలా యూస్ చేస్తావు, నీ జేసీఎల్ ఇలా ఉంది. ఓకే, యూ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టెప్ 2. సో స్టెప్ 2 నుంచి రీస్టార్ట్ అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి కరెక్ట్ చేసేసి స్టెప్ 2 నుంచి రీస్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఎలా రీస్టార్ట్ చేస్తాం? How to restart from the particular step 2 and I don't want to execute this step 1. Step 2 నుంచి ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. What is the parameter we have to use? How to restart from a particular step? Guys, how to restart from a particular step? జాబ్ కార్డులు పారామీటర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. If you have the 10 steps, somehow 6th step got abandoned. If you want to restart from particular step, we have to use one parameter. ఏం పారామీటర్ కిషోర్ రాజ్ కుమార్? ఏం పారామీటర్ యూస్ చేయాలి? రీస్టార్ట్. మరి చెప్పండి, వై ఆర్ యూ వెయిటింగ్? సో ఇక్కడ జాబ్ కార్డులు మనం సో రీస్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు స్టెప్ 2 అని ఇస్తాం. సో రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 2 అని ఇస్తే
సో ఈ స్టెప్ 2 నుంచి అంటే నీకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఓకే. రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 2 అని ఇస్తాం. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలి అంటే, మనం ఇప్పుడేంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ అవుట్‌పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్ షుడ్ బి ద ఇన్‌పుట్ ఆఫ్ స్టెప్ 2. ఓకే. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే, సో ఇఫ్ నార్మల్లీ జాబ్ ఓవర్ గోయింగ్ ఫ్లోలో నార్మల్ ఫ్లోలో అవుతే వి యూజ్ ద సేమ్ సింటాక్స్. ఇక్కడ +1 క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ +1 అని ఇస్తాం. ఇప్పుడేంటి మనకు స్టెప్ 2 అనేది సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కొత్త వెర్షన్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ జాబ్ నువ్వు రీస్టార్ట్ చేస్తున్నావు. అప్పుడేం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఏమవుతుంది ఇందులో క్రియేట్ అవుతుంది. +1 అనే లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు లేటెస్ట్ వెర్షన్ పిక్ చేసుకోవాలంటే యూ హావ్ టు గివ్ ద 0. ఓకే. ఇక్కడ 0 ఇవ్వాలి. దీన్ని మళ్ళీ +1 చేయాలి. సో ఇదంతా కూడా నువ్వు మార్చుకోవాలండి. నార్మల్‌గా జాబ్ వర్క్ అవుతుంటే ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ +1 అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ +2 ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇక్కడేమిస్తాం? ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ స్టెప్ అవుట్‌పుట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలండి? ఫస్ట్ స్టెప్ అవుట్‌పుట్ మనకేమవుతుంది? 0 అవుతది. ఎందుకంటే 0. స్టెప్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఫస్ట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఫిజికల్‌గా ఫైల్ అవైలబుల్‌గా ఉంటుంది. ఫిజికల్‌గా ఫైల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ వెర్షన్ తీసుకోవాలి అంటే 0 ఇవ్వాలి. ఓకే. సో దీన్ని 3 చేస్తాం. ఇలాగా. సో నార్మల్‌గా జాబ్ ఫ్లో అవుతుంటే నీకు ఫిజికల్‌గా అవైలబుల్‌గా అవ్వదు. నీకు ఫస్ట్ స్టెప్ సక్సెస్‌ఫుల్ అయిపోయి మళ్ళీ నువ్వు సెకండ్ స్టెప్ నుంచి రీస్టార్ట్ చేస్తున్నావు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ విల్ హావ్ టు చేంజ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. Okay, why? Because your first step is successfully executed and your latest version will be available in this file. ఓకేనా? ఓకేనా గైస్? సో అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూసుకోండి. ఓకే. ఆ సినారియో కూడా నీకు మెన్షన్ చేశాను. ఒక్కొక్క ఫైల్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటి అనేది. ఓకే. సో ఇది న్యూ జనరేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా? ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 1 అండ్ అబెండ్స్ అయింది. స్టెప్ 2 నుంచి ఎలా రీస్టార్ట్ ఇన్‌పుట్ తీసుకుంటాము. వెన్ ద జాబ్ ఈస్ అపెండెడ్ ఇన్ ద స్టెప్ ఆల్ ద జనరేషన్స్ ఆర్ అప్‌గ్రేడెడ్ టు +1 బికమ్స్ 0. సో +1 ఏదైతే ఉందో అది బికమ్స్ హాఫ్ 0 అవుతుంది. ఓకే. ఇలాగా. సో మనం లేటెస్ట్ వెర్షన్ పాయింట్ చేయాలంటే హాఫ్ 0 అని ఇస్తాం. ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ పాయింట్ చేయాలంటే -1 అని ఇస్తాం. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాయింట్ టు ద ఆల్ ద వెర్షన్స్ ఆఫ్ జీడీజీ అన్ని వెర్షన్స్ కూడా పాయింట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ సింపుల్‌గా జీడీజీ బేస్ నేమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ పాయింటెడ్ టు ద ఆల్ ద జనరేషన్స్. ఓకే. సో -1 అని ఇస్తే ప్రీవియస్ వెర్షన్ పిక్ చేస్తుంది. -2 అంటే బిఫోర్ దట్ ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ అలాగా. ఓకే. So this is how to use GDG. Okay, if you want to change, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నీకు ఒక GDG base create చేసావు. If you want to change the any parameters inside that, you will have to use the alter command. By using the alter command, we can change the inside parameters. Like if suppose మనం 3 limit create చేసాం. If you want to change that limit, we can use the alter command. Okay. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద జీడీజీ. సో రేపు ప్రాక్ ఉంటవండి. సో రేపటితో జేసీఎల్ అయిపోతుంది. ఓకే.